Hello children, how are you? Today we'll go with this horizontal projectile motion, right? So, how are your studies going on? In this lockdown period you will be much bored, na? Okay, just we'll go with this topic, horizontal projectile motion. So let us take a building of certain height h. H is the height of the building, and from this top of the building a stone is thrown like this with a speed u. Okay, and now the stone goes like this and falls here. Okay, and this is called the range of this horizontal projectile. Right? And what is the initial x component of velocity u? What is the initial y component of velocity? 0. It is projected horizontally, na? Horizontally it is projected. Uy 0 untadi, initial velocity. Okay. So as the body, as the stone falls like this, Vy increases. Acceleration, the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is acting downwards. Velocity along the vertical direction perugutadi, horizontal direction lo velocity alage undipotundi. The velocity component along x direction will not change, but along the y direction velocity component will increase. ఇది పెరుగుతుంటది y direction లో, x direction లో ఏం మారదు, y direction లో పెరుగుతూ ఉంటది. X direction లో u is that speed. Vertical component పెరుగుతుంటది, ఇది Vy అన్నాం, and this is Vy dash and this is Vy double dash. Like this the vertical component will increase. ఎందుకంటే కిందకి యాక్సిలరేషన్ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏం మారదు. అండ్ ఇక్కడ కింద పడడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, స్టోన్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు టచ్ ద గ్రౌండ్. సో లెట్ us take this equation sy is equal to uy into t plus half into ay into t square. sy అంటే ఇదే కదా, హెచ్ కదా, వెర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హెచ్ కదమ్మా. h is equal to 0 into t plus half into g into td square. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఒకటే ఉంటుందండి, కిందకే కదా వస్తుంది, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఒకటే ఉంటుంది. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఎంత వచ్చిందో చూద్దాం. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 2h by g. Time of descent is root over 2h by g. So this is fine. And మరి ఈ టైంలోని ఎంత హారిజాంటల్ గా ఎంత హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది దానే రేంజ్ అంటాం. Range is equal to horizontal velocity into time of flight or time of descent. ఎంతమ్మా, రూట్ ఓవర్ 2h by g. ఈ రూట్ ఓవర్ 2h by g ఎక్కడైనా చూసారా? ఎనీవేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ రూట్ ఓవర్ 2h by g? అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ పై నుంచి ఒక స్టోన్ రిలీజ్ చేసాం.
రిలీజ్ చేసిన స్టోన్ కిందకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? √2h/g టైం పడుతుంది. అంటే ఇది h అనుకోండి, h is equal to ½ g² అని రాయొచ్చు కదా. అప్పుడు t is equal to ఏమవుతుంది? √2h/g. గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఇలా డ్రాప్ చేసిన ఇలా హారిజాంటల్ గా ఇసిరారు కదా, టైం టేకెన్ టు టచ్ ద గ్రౌండ్ రెండుకి సేమే. ఇక్కడ √2h/g, ఇక్కడ కూడా √2h/g. అంటే ఇలా డ్రాప్ చేసాం బిల్డింగ్ పై నుంచి. టైం టేకెన్ ఫార్ములా ఏం మారలే, కాకపోతే ఒకటేమో ఇలా వచ్చి పడింది, ఒకటేమో అక్కడెక్కడో పడింది. అంటే రేంజ్ ఉంది, రేంజ్ ఇది ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేంజ్. And can you give the equation of this path followed by this horizontal projectile? Let us see the path followed here. Okay, from here I will write. So what is the formula for x distance traveled? X distance traveled ఏంటమ్మా ఫార్ములా? హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1. మరి y డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఏంటి? uy ఇంటూ t ప్లస్ ½ ఇంటూ ay ఇంటూ t². ఇక్కడ ½ ఇంటూ ax ఇంటూ t² వేయలేదు, ఎందుకంటే ax 0, హారిజాంటల్ గా యాక్సిలరేషన్ ఏం లేదు కదా. సో uy 0 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ uy 0 తీసుకుంటే 0 ఇంటూ t 0 కదా. అంటే ఇలా హారిజాంటల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసాం, వెర్టికల్ గా ఇంకేం ఇనీషియల్ వెలాసిటీ లేదు. సో ay అంటే ga కదా. యాక్సిలరేషన్ అలాంగ్ y డైరెక్షన్ ఏంటి? ga కదా. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మీకు? ½ g² వచ్చింది. అర్థమైందా? సరే, ఈ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/vu తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. Substitute equation 1 in equation 2. Y is equal to ½ g into t². t² అంటే x/u whole square. Y is equal to g by 2u² into x². ఇది y is equal to some constant into x² కదా. This is like y is equal to some constant into x². This is just a parabola. That is the equation of a parabola. Okay. So the path of the horizontal projectile is parabola. Path of horizontal projectile is parabola. Okay, just note it down. ఏదైనా మీరు గన్ తీసుకుని పెట్టని కాలుదాం, బర్డ్ ఏమైనా కాలుద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, గన్ కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి. అంటే బుల్లెట్ కూడా పారాబోలిక్ పాత్ లోనే ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎక్కడో దూరంగా ఉంది, బర్డ్ ఈజ్ ఫార్ అవే. కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేసి హాడ్ ఫైర్. లేకపోతే ఇలా పారాబోలిక్ పాత్ లో కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. And what is the angle here? అంటే ఎక్కడైనా పాయింట్ దగ్గర మనకి వెలాసిటీ కావాలంటే అక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. యూ హావ్ టు డ్రా ఎ టాంజెంట్ దేర్, అండ్ దట్ ఈస్ ద నెట్ వెలాసిటీ ఎట్ దట్ పాయింట్. నెట్ వెలాసిటీకి రెండు కాంపోనెంట్లు ఉంటాయి, vx, vy. అంటే tan alpha ఎలా రాస్తాం అంటే tan alpha can be written as vy divided by vx. అంటే ఆపోజిట్ డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్. ఓకే, vy
Vy మారుతూ ఉంటుంది, Vx మటుకు U అనే రాసుకుంటాం. Vx is nothing but U. Vy will be changing with time. అర్థమవుతుందా? Okay, just note it down. So you understood this? Tan alpha. Vy మారుతుందా? Vy will it change with time and the height? Vy మారుతుంది. Vy ఇలా రాసుకోవాలి. Vy is equal to Uy plus Ay. Ay అంటే G కదా. అంటే Uy 0 కాబట్టి Vy is equal to T టైం తర్వాత Vy ఎంత ఉంటుంది అంటే GT ఉంటుంది. అలాగే y హైట్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత Vy ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. Vy స్క్వేర్ మైనస్ Uy స్క్వేర్ is equal to 2Ay into Sy. Vy స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. Vy ఎంత వస్తుంది? √2Gy. అంటే మీకు వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ విత్ ద హారిజాంటల్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు tan ఆల్ఫా ఇస్ కూడా Vy బై Vx వేసి, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం అడిగాడు అనుకోండి, ఇంత టైం తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఇది Vy GT వేయాలి. ఇంత డిస్టెన్స్, ఇంత డౌన్వర్డ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత అంటే √2Gy వేయాలి ఇక్కడ. సో Vy అదవుతుందా? So let's do some problems based on this topic. Right? Just erasing this. Tomorrow I will teach you projectile motion on an inclined plane. Okay? Okay, this book I'm taking, we will do some problems on horizontal projectile. Okay, first problem. So first question we have: the body is projected horizontally from a height of 78.4 meters. 78.4 meters. This is horizontally projected with 10 meters per second. Okay. What is its velocity after 3 seconds? G is 10 meter per second square. Okay. So Vx is always constant. Vx is 10 meters per second. This will not change. అదేం చేంజ్ అవ్వదు. Vy మటుకు ఇలా రాసుకోవాలి. Uy ప్లస్ Ay ఇంటూ T. Uy అంటే 0 కదా. ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇనిషియల్ గా వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఏమైనా ఉందా? లేదు కదా. ఇది 10, ఇది G కదా. అది Ay అంటే 30 meters per second along y direction వచ్చింది. So what is the answer? Velocity ఇలా రాస్తాం. 10I cap minus 30J cap అని రాయాలి. Meters per second. కిందగా ఉంది కదా, ఇలా వస్తుంది. అంటే x డైరెక్షన్ లో పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ఉంది, నెగిటివ్ y డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంది కొంత వెలాసిటీ. అంటే మైనస్ జే క్యాప్ అని రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ జే క్యాప్ అని రాశాను కదా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. A ball is projected horizontally from the top of a building of height 19.6 meters. The height of this building is 19.6 meters. This is projected horizontally. If the line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle 45 degrees to the horizontal, the initial velocity of the ball is.
అంటే ఇలా వచ్చి ఇక్కడ పడింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసాడు. ఈ లైన్ ఎంత అన్నాడు, 45 degrees యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది అన్నాడు. అంటే 45 degrees వచ్చింది అనుకోండి, అది ఇచ్చాడు 45 అని ఇచ్చాడు ఈ లైన్. అంటే ఇది ఒకటే ఉండేది 19.6, అంటే ఇది కూడా 19.6 అవ్వాలి కదా. దిస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 19.6 meters. Can you calculate the speed of initial speed of projection? What formula you have to take? Range is equal to u into root over 2h by g. ఇదే కదా. అంటే రేంజ్ ఎంత ఉందో చూడండి, u ఎంత, u కట్టాలి. రేంజ్ ఎంత మనకి, రేంజ్ ఇదే కదా రేంజ్. 19.6 is equal to u into root over 2h, h కూడా మళ్ళీ 19.6 divided by 10. Okay. So this 19.6 is equal to u into 1.96 into 2 divided by 10. అంటే 1.96 into 2 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. 12, 1, 18, 19, 3.92. Okay, this is root 3.92. What will be root 3.92? 392. 18 is 19 ఎంత, 81 కదా. G 9.8 తీసుకుందాం. 9.8 9.8 అంటే ఇక్కడ 2 times పోయింది. అప్పుడు ఇది రూట్ 4 వస్తుంది కదా ఇక్కడ. రూట్ 4 అంటే 2, అంటే u అంటే 19.6 divided by 2, 9.8 meters per second. Okay, that is the answer. Note it down. Lot of space here left. One more problem we can do here. So third question. There are two thin screens of wood separated by 200 meters distance. Separated by 200 meters distance. Wooden screens under it. A bullet traveling with 600 meters per second. 600 meters per second. A bullet ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది కదా. ఇక్కడ ఒక హోల్ అయింది, ఇక్కడ ఒక హోల్ అయింది. ఈ హైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హోల్స్ కావాలంటున్నాడు. బుల్లెట్ ఎంత స్పీడ్ తో లోపలికి వచ్చింది, 600 meters per second. ఓకే, assuming the resistance offered by air and wood. హెచ్ కట్టేయగలవా, రేంజ్ తెలుసు కదా. రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి, రేంజ్ అంటే ఇక్కడ 200 కదా. రేంజ్ అంటే u into root over 2h by g by g. G 10 9.8. I'll see that 9.8 తీసుకుందాం. Okay, this goes, these two zeros will get cancelled, and this is 1 by 3. 1 by squaring on both sides just a 1 by 9 అవుతుంది. 1 by 9 is equal to h by 4.9. The h is equal to 49 by 90. That is the answer. These are wooden screens. This is wooden screen. Wooden screen. అంటే బుల్లెట్ ఇలా వచ్చి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోదు, ఇలా బెండ్ అవుతుంది, ప్రొజెక్టైల్ లాగా వెళ్తుంది ఇలాగా. ఇక్కడ ఒక హోల్, ఇక్కడ హోల్. హైట్ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు బిట్వీన్ ద 2 holes. అర్థమైందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. Okay, I'll just erase this. We'll go for next question. Pause చేసుకో, నోట్ చేసుకోవచ్చు.
distribution. Next, next question number 4. There is a staircase like this. Okay. Each step is of 20 centimeters wide and 20 centimeters height and 20 centimeters height and 30 centimeters wide. Okay. A ball rolls off the top of the stair and hits the 5th step. 1, 2, 3, 4. Ikkada padindi ball ila vachi. So it goes and hits the 5th step. Adhoinda. So initially you have to find the speed of the ball, initial speed of the ball. G 10 తీసుకోమన్నాడు. G is asking us to take 10 meters per second square. And మళ్ళీ అదే ఫార్ములా, range is equal to horizontal velocity into time of light. Range is equal to horizontal, U కట్టాలి or V అనుకోండి పోనీ, అక్కడ V అని రాశాను కదా, into root over 2h by g. రేంజ్ అంటే ఇది 20, ఇది 30 కదా, రేంజ్ 150 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. 5th స్టెప్ మీద పడింది కదా, అంటే 30 + 30 అలా 5 టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి. 150 సెంటీమీటర్స్ అంటే 1.5 మీటర్స్ కదా. ఇప్పుడు V ఇంటూ రూట్ ఓవర్ హైట్ ఎంత, 20 20 20 అలా 5 టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి, అంటే 100 సెంటీమీటర్స్. 100 సెంటీమీటర్స్ అంటే 1 మీటరే కదా. సో మనకి V ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 1.5 into √5 meters per second. That is the answer. Okay. First option is correct there. Next question. A ball is thrown horizontally with a speed v from the top of a tower of height h reaches the ground in t seconds. ఒక టవర్ ఉంది, ఈ టవర్ పై నుంచి ఒక బాల్ v స్పీడ్ తో ఇస్తాడు, కిందకి వచ్చేసరికి t సెకండ్స్ పట్టింది. అంటే t సెకండ్స్ పట్టింది అంటే t is equal to √2h by g కదా. ఓకే, this is the 5th question. Right. If another ball of double the mass is thrown with double the velocity, okay, 3v velocity to reach and it reaches the bottom of the tower. If another ball of double the mass is thrown horizontally with the velocity 3v from the top of another tower of height 4h. ఇంకో టవర్ ఉంది, దీని హైట్ 4h అన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో బాల్ దాని మాస్ 2m అన్నాడు, 3v వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. కిందకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఇది t1 కదా, ఇది t, ఇది t2 అంటే √2 into 4h by g అని రాయాలి. ఈ స్పీడ్ మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. జస్ట్ హైట్ తీసుకోవాలి, 2 into √4h by g. ఇక్కడ 4 బయట తీసేస్తే 2 into √2h by g. √2h by g t అని తెలుసు కదా, so that is the answer. Just note it down, these two questions. Okay, let's go for a few more questions.
So next question, sixth question for today. There is a fighter plane which is moving horizontally at an altitude of 2 kilometers. 2 kilometers into 2000 meters with a speed 540 kmph. 540 kmph. In meters per second lo marchalante 5/18 to multiply cheyali. This goes 30 times and this is 150 meters per second, okay? And 5/18 to multiply chesanu. Okay. It is passing directly over an anti-aircraft gun. If the gun can fire a bullet with a muzzle speed of 500 meters per second, at what angle with the vertical the gun should fire so that the bullet hits the plane? So there is some plane here. Okay, it is going okay, this plane is going like this, and this anti-aircraft gun is there, and we have to find this angle. At what angle we should fire this with the vertical, so that this bullet goes and hits the gun. This gun ni hit cheyali. This bullet elli aircraft ni hit cheyali. So that aircraft is being hit. Okay. The muzzle speed of the gun in the chadante 500 meters per second ichadu. 500 meters per second. Okay. And we have to find theta. First, t time lo ఎంత horizontal distance travel అవుతుంది? T time లో ఎంత horizontal distance travel అవుతుంది? 150 meters per second తో travel అవుతుంది కదా. So horizontal distance covered is by the aircraft is 150 into t. So అదే horizontal distance ఈ bullet కూడా కవర్ చేయాలి కదా. Bullet the 500 ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? 500 sin theta ఉంటుంది. అంటే theta ఇక్కడ ఉంది కదా, పైన ఉంది. 500 sin theta. 500 sin theta into t. ఈ t క్యాన్సిల్ అయింది. అంటే దీని హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఈ బుల్లెట్ యొక్క హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ప్లేన్ యొక్క హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ సేమ్ అవ్వాలి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కొలిషన్. ఏమాత్రం ఇది ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, ప్లేన్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. ద బుల్లెట్ కెనాట్ స్ట్రైక్ దట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. అంటే సైన్ థీటా ఎంత వచ్చింది? సైన్ థీటా కమ్స్ అవుట్ టు బి 15/50. ఓకే, దిస్ ఇస్ 3/10. సో ఆన్సర్ ఇస్ సైన్ ఇన్వర్స్ 3/10. So that is the answer. Sin inverse 3/10. Okay, next, seventh question. At a certain height, a body at rest explodes into two fragments. One fragment receiving a horizontal velocity of 10 meters per second. The time interval after the explosion, for which the velocity vectors of both the fragments becomes perpendicular to each other, is 10 meters per second. G 10 meter per second square తీసుకోమన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ మీద ఒక బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది. ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ ఇటు పక్క వచ్చింది, ఇంకో ఫ్రాగ్మెంట్ ఇటు పక్క వెళ్తుంది కదా. ఇది 10 meters per second తో వెళ్తే ఇది కూడా సేమ్ మాస్ లో రెండింటికి డివైడ్ అయింది. అంటే ఇది కూడా 10 meters per second తోనే ఇటు పక్క వస్తుంది. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ప్రకారం సేమ్ ఇనిషియల్ గా మొమెంటం 0 కదా, ఫైనల్ మొమెంటం కూడా 0 ఉండాలి. అంటే ఇది 10 meters per second అంటే ఇది కూడా 10 meters per second తో ఇటు పక్క రావాలి. సరే, ఎంత టైం తర్వాత వెలాసిటీ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి? ఇక్కడ v1 బార్ ది వెలాసిటీ వెక్టర్ ఏంటమ్మా? 10i cap minus gt into j cap. ఓకే, మరి ఇది v2 బార్ ఏంటి? మైనస్ 10i cap అని రాయాలి. ఇది పక్క వస్తుంది కదా, ఇలా వెళ్ళి ఇలా పడుతుంది. మైనస్ 10t gta కదా, vy వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ gta కదా, ఇంటూ j cap. ఏదైనా రెండు వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే వాటి డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 అవ్వాలా? డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే లైక్ కాంపోనెంట్స్ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి.
ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే -100 ప్లస్ 100t square. 100t square is equal to 0. అంటే 100t square is equal to 100 వచ్చింది. t square 1 వచ్చింది. అంటే t is equal to 1 second. After 1 second both the vectors will be perpendicular to each other. అర్థమైందా? పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఫస్ట్ మనం గుర్తురావాలి, డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 అవ్వాలి. కొంత టైం తర్వాత వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇదే కదా, ఇది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ 10i cap. మరి కిందకి కూడా కొంత వెలాసిటీ వస్తుంది కదా ఇలాగా. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆల్సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైం. అంటే GTA కదా, ui 0, ui is 0. ఓకే, just note it down. We'll go for the next question. Eighth question will చేద్దాం. So much space is there, you know. In the above problem, what is the horizontal distance traveled by the two fragments when their velocity vectors are perpendicular to each other? Velocity vectors perpendicular గా ఉన్నప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ రెండింటి కింద విడిపోయింది కదా, ఒకటి ఇలా వెళ్తుంది ఒకటి ఇలా వెళ్తుంది. ఈ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కట్టాలి. ఫస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ కడదాం. u into t కదా, x is nothing but u into t. u ఎంత? 10 into 1 10 meters. అంటే ఇది 10 meters, ఇది కూడా 10 meters ఉంటుంది. అంటే total horizontal distance is is 20 meters. Okay, that is the answer. And a question adigante, what is the horizontal distance traveled by distance between these two parts when their velocity vectors are perpendicular to each other? ఫస్ట్ ఇందాక ఆల్రెడీ చేస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్ t 1 సెకండ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ t 1 సెకండ్ తీసుకున్నాను. అంటే ఈ పార్టికల్ 1 మీటర్ ముందుకు 10 మీటర్స్ ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ పార్టికల్ 10 మీటర్స్ ఇటు పక్క వెళ్ళింది. అంటే మొత్తం ఎంత? 20 మీటర్స్ కదా. అంటే ముందు వెలాసిటీ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయంటే వాటి డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 అవ్వాలి. ఎనీ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ when their dot product is 0. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. So we'll go for another question. Pause చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. రైట్. నెక్స్ట్ అదే క్వశ్చన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి అంటే ఎంత టైం పడుతుంది? సేమ్ దట్ ఇస్ సమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, 6, 7, 8 whatever is the question. అండ్ ఇక్కడ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది, ఇటు పక్క వెళ్ళింది కాబట్టి ఇటు పక్క ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ వెళ్ళింది 10 meters per second తోనే. 10 meters per second తో ఎంత టైం తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అంటే ఇలా వెళ్తుంది కదా, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇటు పక్క ఇంకో పార్టికల్ వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ జాయిన్ చేయాలి. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి ఎంత టైం తర్వాత? డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇది ఆరిజిన్ అని తీసుకుందామే, 0, 0. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఫస్ట్ దానిది వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా, డిస్టెన్స్ అంటే 10t into I cap minus half GD square into J cap. కింద కూడా కొంత వచ్చింది కదా, హాఫ్ GD square కిందకు వచ్చింది అంటే మైనస్ రాసానే, కిందకు వస్తుంది కదా కిందకి. ui 0 ఇలా ఉంది ఇనిషియల్ గా. ఇక్కడ హాఫ్ GD square రాయకూడదు దీనికి, ఎందుకంటే హారిజాంటల్ గా యాక్సిలరేషన్ లేదు. అలాగే ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? ఇది S2 బార్ minus 10t into I cap అని రాయాలి. ఇలా వెళ్తుంది. t టైం తర్వాత ఎంత హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది? 10t కదా. మరి కింద కూడా వస్తుంది అంటే minus half GD square రాయాలి into J cap. ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 చేసుకోవాలి. S1 bar dot S2 bar is equal to minus 100t square plus
ఇదంతా 5 ఇది కూడా 5 డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలని ఇట్లా మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది 25t⁴ దీన్ని 0కి ఈక్వల్ చేయాలి అప్పుడే కదా S1 బార్ అండ్ S2 బార్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండేది 25t⁴ is equal to 100t². అంటే t² ఎంత అయింది t² you will get as 4 and t is nothing but 2 seconds. 2 seconds తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. అయితే ఇంకో క్వశ్చన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పార్ట్స్? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అంటే హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x అనుకుందాం. ఆన్సర్ నాకు 2x కావాలి. ఐ వాంట్ 2x అంటే 10 into 2 seconds కదా పర్పెండిక్యులర్ గా ఎప్పుడు ఉంటాయి 2 seconds తర్వాత కదా డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 అవ్వాలి. పర్పెండిక్యులర్ రెండు వెక్టర్స్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ 0 అవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ 20 meters. అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 2x. Distance between the fragments is 40 meters. Okay, right. This is another question. ఇది ఇంకో క్వశ్చన్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? ఆ రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు టైం ఎంత అని అడిగాడు. తర్వాత వాట్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పార్ట్స్ when their displacement vectors are perpendicular to each other. Okay, next at a certain height a shell got exploded. Each fragment is receiving a speed u. మళ్ళీ 2 fragments కింద స్ప్లిట్ అయింది. కొంత టైం తర్వాత వెలాసిటీ వెక్టర్స్ 120 degrees యాంగిల్ మేక్ చేస్తున్నాయంట. What is the time? ఓకే, ఇది రెండుకి స్ప్లిట్ అయింది. ఇది u స్పీడ్ అందుకుంది. ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటే ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేయడమే. అంటే దీన్ని ఇలా బ్యాక్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 120 degrees యాంగిల్ మేక్ చేస్తుందంట. cos 120 ఏంటి అంటే cos θ ఫార్ములా a bar dot b bar by mod a bar mod b bar. ఓకే, ఇందుకే వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? v1 బార్ ఏంటి? v1 బార్ ఈజ్ ui cap minus gt into j cap. ఇదే కదా. మరి v2 బార్ ఏంటి? మైనస్ ui cap. అంటే ఇలా వస్తూ కిందకి వెళ్తుంది కదా, మైనస్ ui cap మైనస్ gt into j cap. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మైనస్ u² ప్లస్ g² t² డివైడెడ్ బై దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? రూట్ ఓవర్ u² ప్లస్ g² t² ఇంటూ రూట్ ఓవర్ u² ప్లస్ g² t². అదే కదా మ్యాగ్నిట్యూడ్. అదేనమ్మా cos θ ఫార్ములా ఏంటి? డాట్ ప్రొడక్ట్ లో వస్తుంది. cos θ is a bar dot b bar. డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? లైక్ కాంపోనెంట్స్ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి బై mod a bar ఇంటూ mod b bar. cos 120 ఎంత? మైనస్ హాఫ్ కదా. మైనస్ హాఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ u² ప్లస్ g² t² డివైడెడ్ బై దీని స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది ఇక్కడ u² ప్లస్ g² t². ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. క్రాస్ మల్టిప్లై మైనస్ u² మైనస్ g² t² is equal to 2u² minus 2u² plus 2g² t². ఓకే, u² ఎవరి పక్క తీసుకురండి. u² is equal to g² t². ఎవరి పక్క తీసుకొచ్చాం? ఈ వదులుకుంటే 3 అవుతుంది కదా. 3 అంటే t is equal to ఎంత వస్తుంది? u by root 3g. That is the answer. u by root 3g. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఇలా మిగతా క్వశ్చన్స్ చేయగలరు కదా. నైస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యూ. ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ video to all your friends. Right? Thank you. Bye.